আগে বলতে হবে হিম, প্রোটোফাইফারিন রিং, এই কথাগুলো আসবে তো, দেন হচ্ছে গ্লোবিন। হ্যাঁ, তাহলে হিমোগ্লোবিন আমাদের কেন লাগে? হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দিস হিমোগ্লোবিন? Carrying only oxygen, carbon dioxide. So what carbon dioxide carry? Hemoglobin. এই যে আলফা বললি, বিটা বললি, এগুলো কারা? হিম পার্ট না গ্লোবিন পার্ট? গ্লোবিন পার্ট। So that's part carry the carbon dioxide, remember. And the heme part তার মধ্যে কি থাকে? কি স্টেটে থাকে? ফেরাস না ফেরিক? Fe+2 ডেফিনেটলি ও অক্সিজেন নেবে। হ্যাঁ, Fe+2 অক্সিজেন নেবে, তাহলে দ্যাট উইল বি ফেরিক। থাকলে কি তৈরি হবে? যদি ফেরিক থাকে তাহলে কি তৈরি হবে? হ্যাঁ বল বল। মেথ হিমোগ্লোবিন। হ্যাঁ, সেটা খারাপ, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে তখন মুশকিল হয়ে যাবে। তাহলে ফেরিক স্টেটে থাকবে না, আমার তোর কখনো নেই, তাহলে প্রবলেম হবে, তাহলে সে ক্যারি করতে পারবে না অক্সিজেন সেইভাবে। দ্যাট ইজ মেথ হিমোগ্লোবিন বলে। কিছু কিছু টক্সিসিটিতে মেথ হিমোগ্লোবিনই হয়, তাকে অক্সিজেনটাকে আগে অক্সিডাইজ করে দেয়, তারপর সেগুলো তো থিওরিটিক্যাল পার্ট পড়াবে। তাহলে Fe+2 আছে, দ্যাটস ক্যারি আওয়ার অক্সিজেন। তাহলে যদি অক্সিজেন ক্যারি বলে তাহলে বলতে হবে যে Fe+2 হিমের মধ্যে থাকে, সেটা ক্যারি করে। দেন কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ দ্য গ্লোবিং পার্ট, রাইট? তার এস্টিমেশন দরকার। হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট? Because to identify whether patient is suffering from any kinds of anemia, right? Anemia যদি হয় তাহলে কি হবে? ক্যারিসিটি, অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি কমবে, তার ফলে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় তো নিড সেলসের মধ্যে অক্সিজেন লাগবে, তো নিড oxygen in all the throughout the cells, so that will not carry it, and that will be problem, and that can carry for the metabolism also problem, তাই তো? অক্সিডেটিভ ডিফসফোরিলেশন কিচ্ছু হবে না। হ্যাঁ, রেসপিরেটরি যে চেঞ্জেস সেইগুলো ফিল হবে, রেসপিরেটরি প্রবলেম হবে। ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যানিমিয়া আর দেয়ার, ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার, হোপ the class will be there. So lots of types of anemia is there, proper way তে পড়তে হবে, মুখস্থ করলে হবে না, ঠিক আছে? অ্যানিমিয়ার ভাগ কিভাবে হয়, কেন হয়, and most of the important cases is that to understand the RBC indices পড়ানো হচ্ছে। RBC indices, that is what is new by MCV, what is MCH, it's very very important. So within we see the CBC report. What do you mean by CBC? Full form? Complete blood count. So this blood count will be your bread and butter, right? Whenever your patient is dealing, you are suspecting some sorts of anemia or infection, etc., we will write definitely that is CBC. For infection, CRP also, that is C-reactive protein, that is acute phase protein is there, it is the biochemistry part. So this CBC CRP will be your bread and butter, whether the patient must be treated with antibiotics or not, etc. Nowadays very much unfortunate that after passing MBBS, even MD, they are repeatedly using the antibiotics, whatever they know. If patient is coming from fever, I am saying from IQCT, from Gauri Devi, from Sanoka, those are MD pediatrics also. So they are very much reluctant with this fact that বোধহয় জ্বর হলেই বোধহয় অ্যান্টিবায়োটিক লাগে। No, not like that. কেন? সেটা আগের দিন ক্লাসে পড়েছি। Because antibiotic reduces our gut microbiota. And what are the changes of microbiota? I have given very very short that what is the importance of our gut microbiota in day-to-day practice. So we can't damage that microbiota by giving unnecessary antibiotics. So that we have to check the CBC report, right? Within the CBC report, there is a part that is the RBC indices. There is MCH, MCV, there is MCCH, right? যেমন কালকে না পরশু আমার কাছে একটা পেশেন্ট এসেছিল, অনেক জায়গায় দেখিয়েছে, অনেক জায়গায় দেখিয়ে থেকে ওর কিছুতেই অ্যানিমিয়া যাচ্ছে না, right? Patient's age হচ্ছে only 4 months, but severe anemia is there, and so they are roaming every here and there and taking the iron supplement, as well as one blood transfusion also given. So now the thinking is that some of the pediatrician rightly suspected the patient is suffering from thalassemia, right? But the age at 4 months, we can't check our thalassemia testing, but is by the hemoglobin electrophoresis. Electrophoresis must be done after the 6 month of age, because the fetal hemoglobin, etc., is from the mother already, it stays within the baby up to the 6 month of age. So that will give false report, right? So ideally it should be done after the 6 month or at the age of 6 month. Now what to do? আমি কি তাকে ছেড়ে দেবো?
That will be no spleen at all. যে আমার কি হচ্ছে না হচ্ছে. So I check all the reports. Then only the one thing all is unfortunate but missed. That can happen. All are we are very much busy. We are seeing the patients. 50-60 patients are there, is waiting in the lawn. So this is very much missed. That what is to see the CBC report properly. And all of us, all of our colleagues, my friends, my juniors, one thing is missed. That is the level of MCHC. That is called MCHC means mean corpuscular hemoglobin concentration. Often it is missed, and that count was 76%. That is normal was 33%. That is 76%. And lab also is not given in the board like so they missed. So it is very rare to check the MCHC. So that was 76%. All the reports 75, anywhere it is come 65, it is come anywhere it is above 33%. So what is the importance of this? The one of the important disease which causes only one disease, you can say, that is your lysis is happening in the RBC very fast due to a genetic problem, right? So that is my duty was something problem is there in the RBC membrane. RBC membrane পড়ানো হয়েছে, ankyrin, spectin পড়ানো হয়নি. So these patients having most of the cases spectin naito ankyrin genetic mutation is going on. So that baby will not survive at all. Okay, so whatever you do, it is a counseling part that you have to go for the genetic testing, whether patient have some genetic mutation over there. Because of that, the ankyrin and spectin যদি আমাদের ঠিক না থাকে, that will cause a lysis. যেদিক দিয়ে vessels দিয়ে যাবে, they cannot expand properly. আমাদের কি শেপটা কি হয়, ডাম্বল শেপেড, যাতে আমরা সরু ব্লাড ভেসেল দিয়ে যাতে চলে যেতে পারি. So that will be globular. RBC is globular phase. I asked my lab at the your hematology at the Mission Hospital to check this, and that is also proved. The RBC shape is not the squared shape or marble separate. It is a globular separate. So that means most of the cases, whenever MCHC is very much, so why I am giving so much importance that the report checking and CBC, and that's why this hemoglobin is very important, because MCHC calculation এর জন্য hemoglobin লাগবে, right? তো দেওয়া হয় এক্সামে, দেওয়া হয় যে calculate the MCHC, calculate the MCH, হরবাক দেওয়া হয়, but it is not so much importance we are not giving. RBC indices for the doing any kind of anemia, we can check whether it is a during the iron deficiency anemia, whether it is a megaloblastic anemia, it is a macrocytic or microcytic. It is all depends upon the RBC indices. So whenever go through that part, always try to cover up 2 more lectures ahead. যখন কেউ পড়াবে যদি বুঝতে চাস তাহলে তোকে ahead যেতে হবে. আমি যেমন কি পড়াচ্ছিলাম বোধহয় মোটিলিটি আজকেও আমাকে নিতে হবে. ডক্টর আকাশ is very sick, so I will take the class anyway. So that part you have to cover up before, then you can understand our lecture. কি জিনিস পড়াচ্ছে ভাই, তারপরে গিয়ে পড়লি সব ঠিক আছে, কিন্তু if you advance basically physiology is very interesting, right? So now it is estimation of hemoglobin, because normal level of hemoglobin male and female is different. Most of the cases 12 to 16, 14 to 18, newborn is the 20, right? So in that case you have to understand the name of this. এটাকে কি বলা হয়, একটা টিউব, ঠিক আছে, হিমোগ্লোবিন এস্টিমেশনের টিউব, that is called hemoglobin. এটা কোনটা দিছো 20, it is a your hemoglobin, you can say pipette, right? So that count as a 20. What is the use of it? To collect the blood. Simple, collect the blood, pinch and then collect, otherwise madam will give in a slide and then you have to draw the blood, but not so much in high pressure, that will into in your mouth. Okay, so slowly go, and then just above this 20 and then pinch it off, বন্ধ করতে হবে, then that will be you utilize later. First of all, you have to take this dropper and this N/10 HCl. What is this?
N by 10 HCl. Now the concept is that why it is N by 10 HCl is important for the hemoglobin estimation. Why not NaH? Why not the normal HCl? Not sulfuric acid? Why? Any idea about that? N by 10 HCl basically acts as the lysis of the hemoglobin, your RBC, because hemoglobin is present inside the RBC. We have to estimate the hemoglobin, so that should be come out of the RBC, so that we can count that. So that should be lysis of the hemolysis. Now, if you say that नहीं sir हम तो HCl दे देते, वो N by 10 HCl को छोड़ो, वो भी acid है, so that will degenerate your hemoglobin also. That will degenerate your protein also. So that is not helpful for you, because you have to keep patent and keep in its strong form of the hemoglobin. So it took for the estimation. So N by 10 is the strength that will not denature the hemoglobin, but it lyses the RBC. So if any examiner asks you, most of the cases say that this is the formation of acid hematin. It is written that hemoglobin when come into the acid, that form the acid hematin, right? So that is not the cause for the use of acid. First use is acid is that to lysis N by 10 HCl, it is using the RBC membrane lysis. After the lysis, hemoglobin will come out, then that will form acid plus your hemoglobin, acid hematin, and that color is brown. You will see here. Okay, so now this is your tube. In this tube up to the 2 marks. 2 marks আছে, আচ্ছা উড়ে গেছে, ছোট্ট মতো আছে, হ্যাঁ এখানে এই পর্যন্ত নেব আমি অ্যাসিড, 2 মার্কস লেখা আছে, 2 কিছু সব বলে যা প্র্যাকটিক্যালে একটু, মানে এগুলো তো তুই নিজে হাতে ডাক্তার হিসেবে আমি কিছু করি এইসব এখন করি না, নো নিড, বাট ইউ হ্যাভ টু পাস, সিম্পল। তো এমন নয় যে আমি এটা দেখে হ্যাঁ বাবা কোথায় আছে ভালো করে দেখে, আপ টু 2 মার্কস, ভুলে যা কোন দিকে কি মার্কস আছে, 2 মার্কস ওনাদের যেমন লাগবে, বিকজ দি হার প্রফেশনাল লাইন ইজ দ্যাট, but not mine, not so much. Most of us will not go to that line. So anyway, that is a 2 marks, and then HCl, N by 10 HCl. This is strength is there. You know the what is due by normality, etc. Again, the পড়ে এসেছিস তোরা, আর আমি পড়াতে যাইছি না। So normality, there's N by 10 that is to be used up to the 2. এইদিকে 20 লেখা আছে, এইদিকে ভুলে যাবে, এইখানেতে লেখা আছে দেখ 4 2 4 6 8 এরকম করে, এখানে 2 লেখা আছে, তুই 2 পর্যন্ত 2 মার্ক পর্যন্ত আমি এখানে অ্যাসিড নেব, simple. You know, N by 10 HCl. Then we will collect the blood up to the 20 marks of here, 20 marks এখানে লেখা আছে, but most of the year is written as a 10 marks এর আছে, so you have to take 2 times, simple, ঠিক আছে। 20 দেওয়ার কথা, তো কি করা যাবে, এখানে সাপ্লাই দিয়েছে 10, তো 10 হবে না, নিশ্চয়ই হবে, দুবার করে দেবো, রাইট। সেই ব্লাডটা ভালো করে নিয়ে সেই টিউবের মধ্যে আস্তে করে এখানে চেষ্টা করব আমি যতটা সম্ভব এন্ডে কাছাকাছি গিয়ে জিনিসটাকে রিলিজ করে দেওয়া, ফু দিয়ে ছেড়েও দিতে পারিস। এই গেল ব্লাড, তাহলে ব্লাড গেল, অ্যাসিড গেল, ব্লাড অ্যাসিড গেল, এবারে আমার কি হবে, লাইসিস হবে, হিমোগ্লোবিন বাইরে আসবে, দ্যাট উইল কাম আউট অ্যান্ড দেন ফর্ম ইউর অ্যাসিড হিমাটিন ইন ব্রাউন কালার, সো দ্যাট উইল টেক সাম টাইম, কত মিনিট, 10 minutes, so we have to wait for 10 minutes, simple. Then it is your comparator box. Comparison means দেখ দুটো কালার দেখ আলাদা, দেখতে পাচ্ছিস এই দুটো, so that whenever is a brownish color will be done, then কোথায় গেল তোমার স্টিয়ারারটা, এখানে আছে, দিস ইজ এ স্টিয়ারার, ও এটার মুখটা নেই, চলে গেছে, ওইটা উঁচু মতো একটা থাকে, anyway this is your steerer, it will be helpful, আচ্ছা আচ্ছা এরকম একটা হাতের মতো থাকে, কাটা হবে, তাহলে এইটাকে আমি এবার 10 মিনিটের পরে আমি কি করবো, এটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দেবো, এই যে ভিতরে একবার ঢুকালাম, পরীক্ষার এক্সামের শেষ হওয়া পর্যন্ত এইটাকে আর বাইরে করা যাবে না। If examiner see that it is in outside and you giving the report will be false, not acceptable at all. Why? I am coming. So that is your first part. এই যে ঢুকিয়ে দিলাম মানে কি, এখানে অ্যাসিড হিমাটিন তৈরি হয়েছিল, এখানে আমি দিলাম, এখানে দিলে যে কালারটা আসবে সেই কালার শুড বি ম্যাচ। এই ম্যাচ করার জন্য কি করতে হবে, উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য ডিস্টিল ওয়াটার ড্রপ বাই ড্রপ করে আমি আবার দিতে থাকবো যতক্ষণ না পর্যন্ত ম্যাচ হতে থাকবে, তাহলেও আমাদের ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে কাজ করবে, দে আর গিভিং দ্য নর্মাল স্যাম্পল, নর্মাল ব্লাড, সো মোস্ট অফ দ্য কেসেস ইজ 14 15 16 উইল কাম, দ্যাট উইল নট নেভার কাম ইজ এ 6 9 10 এটসেট্রা, রাইট। সেটা হতে পারে না, তোর মনে হচ্ছে ইট ইজ এ সাবজেক্টিভ, বেসিক্যালি তোর মনে হতে পারে 8 দিলে ভালো হয়, 8 দিলে ভালো হয়, কালকে যেমন একজন করেছিল ডাইলিউট হয়ে গেছে, তার একদম 19 20 পর্যন্ত চলে এসছে,
করতে করতে, that is not the right thing. Okay, so always doing that and steering this, and whenever you are seeing your color matching, little bit it should be upward. Why? Because whenever it in fluid, there is a bouncy force, and that will come, level will be higher, right? That will be dependent in upside, but it will never will come in outside. একটু উপরে উঠিয়ে নেবো, নিয়ে আবার ম্যাচ করবো, না এটা হয়নি, আবার এটা নামিয়ে আবার দু ফোঁটা 3 ফোঁটা দেবো, নিয়ে আবার দেখবো, নিয়ে দেখলাম যে আবার উঠালাম, দেখলাম না ঠিক হয়নি, রাইট? যতক্ষণ পর্যন্ত ম্যাচ করবো ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না। আমার মোটামুটি ভাবে এরা নর্মাল ব্লাডই দেবে, দ্যাট উইল কাম এজ এ 14, 15, 16 etc, রাইট? সো অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট ইট উইল বি সেম। দিস ইজ দ্য ইজিয়েস্ট টেস্ট টু গেট। সবাই তো পাবি না, হয়তো এক্সামে তোরা এর মধ্যে হয়তো 3 জন কি 4 জন পাবি, কার ভাগ্যে আছে কেউ জানে না। হিউম্যান এস্টিমেশন ইজ ভেরি ইজি। তো এখানে একটা এস্টিমেশনের সঙ্গে 8টা পরীক্ষা দেওয়া হয় সাধারণত। ইটস ভেরি ইজি, সো দ্যাটস two tests will be there, either this one and with this along with BTCT etc. But this is a very less time will be taken, only 10 minutes, you can say 10 and another 5 minutes, 15 minutes এ আমার টেস্ট হয়ে যাচ্ছে, 40 minutes 45 minutes এর টেস্টে only 15 minutes এর টেস্ট হয়ে যাচ্ছে, লেখারও কিছু নেই। You have to see the hemoglobin level is এত গ্রাম percentage, right? It is a gram percentage because these are, it is checking where, checking as a, এইখানে লেখা আছে, এটা এটা তো পড়তে পারছি না কোনটা গো, হ্যাঁ না ওই গ্রাম পার্সেন্টেজটা কোনটাই আছে, এইখানে লেখা আছে। সো ইট ইজ চেক দ্যাট ইজ দ্য গ্রাম পার্সেন্টেজ অ্যান্ড দ্য লেভেল, যে লেভেলে কম্পারেটরের সঙ্গে ম্যাচ করবে সেটা হবে লেভেল, দ্যাট ইজ উইল বি লেভেল। সাপোজ দ্য ম্যাচিং ইজ আপ টু দ্য, আমি এই সবসময় এটাকে তুলবো, যখন whenever a compare, always check, and always whenever you are taking count or taking the level, always it is above the fluid surface. এমনি করে ফ্লুইড দিলে ওটা উপরে আসবে, তো দ্যাট উইল চেঞ্জ ইউর লেভেল, সো দ্যাট ইজ, বাট নেভার এভার আউট। এরকম এক্সামিনে হয়, এটা দেখা যাচ্ছে এইখানে পড়ে আছে, হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে, হ্যাঁ ওরও মোটামুটি হয়ে গেছে। ইফ আই এম দ্য এক্সামিনার আই উইল গিভ উইদিন 10 is a 0, right? So this will be very much essential, because on the first year you have to take in mind that what to do and what to represent in front of your examiner in your way, right? But if you change the pattern that's you're coming like that in examiner is 14.5 স্যার হয়ে গেছে, তখন এক্সামিনার একটা কাজ করতে পারে, এইখানটাতে এরকম করে দেবে ঢুকিয়ে, নিয়ে বলবো দেখ তো এটা আর 14 আছে নাকি, বোঝা যাচ্ছে? সো দ্যাট ইজ ইয়োর কি বলবো, প্র্যাকটিক্যালের জন্য খুব খারাপ। এই হেমাটোলজি প্র্যাকটিক্যালে অনলি 10 marks are there, that will be helpful for your practical overall. Suppose one clinical examination you have done the bad things and you get only the 1 to 2 marks within the 20, then if it is get 7 to 8 marks, that will be helpful, because the pass is 5, another 2 marks is for your extra part is coming out. If it is যদি খুব ভালো হয় আমরা 10-এ 10 দিই, 10-এ 10, ভালো স্লাইড হয়েছে দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ সমস্ত আইডেন্টিফিকেশন সুন্দর করে করেছে, 10-এ 10, 10-এ 9, 10-এ 8 almost. But cross question is very important, because this such of hemoglobin in your chapter is there. So whenever how it is done, why N/10 HCl, আচ্ছা why can we use instead of distilled water N/10 HCl for the dilution? এ বলছে না, আমি বলছি হ্যাঁ দেওয়া যাবে, কেন তারা দিই না, খুব কস্টলি বলে। বুঝে গেল? এক্সামিনার জিজ্ঞেস করতে পারে এটা কখনো সময় বুদ্ধি করে, আচ্ছা তুই এইটা এখানে যদি দিতিস, বা কেউ বললো হয়তো স্যার এইটাই আমি ঢেলেছি, এই তোর বই কি লেখা আছে, ওটা তোর বই তো লেখা আছে ডিস্টিল ওয়াটার, না তো তাই স্যার ভুল হয়ে গেছে। এক্সামিনার তখন কষ্ট করতে পারে যে ওটা কি ভুল হয়েছে, বেসিক্যালি ও ঠিকই করেছে, বোঝা যাচ্ছে? তো N/10 HCl also we can use for the dilution and to check the whether is a comparator box which dilution it is coming as a same, এটা কম্পেয়ার করবো, সিম্পল কালার ম্যাচিং, রাইট? দ্যাট ইজ কল্ড Sahli's hemoglobinometer and Sahli's hemoglobin estimation test, right? So it is very important part is that first acid, then blood, 10 minutes wait, then we have to use the distilled water, stirrer, চেকিংটা যখন করব তখন আমি করব এরা উঠিয়ে, দেন দ্য কাউন্ট, ওয়েদার ম্যাচ হয়ে গেল যখন, তখন আমি এখানে গ্রাম পার্সেন্টেজ লেখা আছে, নিয়ে দেখবো কততে 20-তে আছে, এই 14.2-তে আছে, 14.3-তে আছে, অল ইজ দেয়ার, ঠিক আছে? কোনো অসুবিধা হলে ম্যাডাম আছে, স্টার্ট করো উইদাউট এনি ক্যাওস, ঠিক আছে? চল।